عشرون عاما على غزو العراق، ما الذي تعلمناه من اخطائنا؟ وهل نحن اليوم بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد؟ عنوان الجلسة الخامسة والأخيرة لمؤتمر بوينت العراق الخامس لهذا اليوم. ميسر الجلسة السيد مصطفى سعدون، صحفي المرصد العراقي لحقوق الإنسان، فليتفضل إن أمكن. أهلا بحضرتك، ويتم مناداة المتحدثين. شكرا لك. مساء الخير جميعا. الجلسة هي 20 عاما على غزو العراق، ما الذي تعلمناه من اخطائنا؟ وهل نحن بحاجة الى عقد اجتماعي جديد؟ في هذه الجلسة سيكون معنا السيد غريغوري غاوس، ومن معهد واشنطن للعلاقات الخارجية من جامعة تكساس الولايات المتحدة الأمريكية، وإما سكاي مؤلفة كتاب الانهيار ورئيسة معهد القيادة الدولي في جامعة يال. وأيضا سيكون معنا السيد نبراس الكاظمي من مشروع توثيق الاشتباك العراقي فيرجينيا الولايات المتحدة الأمريكية. ومعنا أيضا السيد الدكتور علي الرفيعي، سياسي عراقي، فليتفضل إلى المنصة مشكورا. أهلا بكم جميعا. Politician from Iraq and also researcher. We welcome you all to our session. Is the translation clear? أهلا بكم جميعا من جديد. أبدأ من السيدة إما سكاي. السيدة إما سكاي عملت في العراق وألفت كتاب الانهيار، تحدثت فيه عن قضايا كثيرة في العراق، عن الديمقراطية، عن المرحلة الجديدة. سيدة إما، أهلا وسهلا بك في مؤتمر بوينت العراق. هل ما زلنا نحن في مرحلة الانهيار؟ هل نحن الآن أمام انهيار قد يكون جديد؟ هل العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق علاقة واضحة أم ما زالت علاقة غامضة؟ يعرف الأمريكان ماذا يريدون من العراق، لكن هل يعرف العراق أيضا ماذا يريد من أمريكا؟ What does Iraq particularly or America particularly need from each other? Ms. Emma Scott. Well, thank you very much, and good morning from America. Good afternoon, Iraq. It's a great honor to be with you this morning, and I'm sorry I can't be there in person. So Mustafa, would you mind asking the question in English? Okay. Because when the translation comes, it comes over the top, and I couldn't hear what the question. بينما الشباب يعني يرتبون القضايا التقنية، سأنتقل إلى الدكتور علي الرفيعي. دكتور علي، بعد 2003 ومرور عقدين على الاحتلال الأمريكي أو الغزو الأمريكي، والبعض يسميه التحرير، سميه ما شئت، لكن النتائج هي مثل ما هي. هل العراق فعلا تمكن من بناء نظام سياسي جديد رعته الولايات المتحدة الأمريكية، نظام ديمقراطي أنا أتحدث، أم نحن أمام نظام سياسي هجين لا يعرف من فيه ماذا يريد، لم يصل إلى مرحلة بناء مؤسسات الدولة؟ تحية لمنظمة بوينت وللجهد، حقيقة جهد مبذول في عقد هذا المؤتمر. تحية للجميع. يعني السؤال في عنوانه غزو، السؤال في عنوانه غزو العراق، هذا يكفي، لأنه الغزو ماذا تترتب عنه؟ هل تترتب من الغزو نتائج إيجابية من الغزو؟ تاريخيا الغزو إذا أريد نستعرضه بالتاريخ وراء دمار، وراء سيطرة للغازي واعتماد الغازي على عناصر وعلى أشخاص
غير أهل لأن يقودون البلد. هذا الواقع. هاي الغزوات معروفة في التاريخ. فسواء كان غزو العراق، نعم، هو احتلال العراق، هم أرادوا لذلك بذهابهم إلى مجلس الأمن وإصدار قرار غزو العراق. يعني حسب ما صار معلوم أنه لم يعني حتى القوى المعارضة آنذاك التي اتفقت ويا الولايات المتحدة فوجئت بقرار البعض منهم، يعني أنا أتذكر فوجئوا بصدور قرار مجلس الأمن بالاحتلال. فالاحتلال لا يؤدي إلى أقاموا نظام سياسي ما يطلق عليه بالعملية السياسية التي تتردد على ألسنة القوى التي جاءت مع الغزو بنظام نظام سياسي يبتعد تماما عن شعار المواطنة، يعتمد على حلقات تضعف الواقع الاجتماعي وأضعفت الواقع الاجتماعي، ولا زالت هذه القوى مستمرة في نهجها في مسألة الابتعاد عن المواطنة العراقية وتكريس خديعة للناس في مسائل كثيرة، تكريس لما يسمى بالعملية السياسية، وما يطرح من البعض من عندهم البعض منهم في مسألة عقد اجتماعي جديد، عقد سياسي جديد، بعد أن شعروا بفشل ما يسمى العملية السياسية. الديمقراطية ليست مقتصرة فقط على الانتخابات. نعم، جرت انتخابات، هاي الدورة الرابعة الخامسة للآن لبرلمان عراقي، وراح تكون عندنا في كانون الأول القادم الدورة الثانية لمجالس المحافظات. هذه حصلت، نعم، لكن الديمقراطية لا تنحصر فقط بالانتخاب. الديمقراطية حرية التعبير عن الرأي، الديمقراطية بإقامة مثل ما تقول إقامة مؤسسات. لحد الآن احنا مؤسساتنا لا تعمل وفق، إذا إن كانت لا تعمل وفق الدستور بشكل عام والقوانين، لا زالت تحت سيطرة قوى تحكمت بالقرار السياسي، ولا زالت هذه المؤسسات أسيرة لهذه القوى. فالديمقراطية يا أخي الكريم، الديمقراطية تعتمد على انتخابات حرة وسليمة، لا يكون للمال السياسي دور. الحاضرين جميع الصور ما نختلف في هذا الجانب. من الآن، من اليوم الأول وقبل الإعلان وتحديد موعد الانتخابات، بدأت هذه القوى المتحكمة بصرف المال السياسي بشكل يعني وصلت أرقام أكثر من اللازم. نعم، دكتور. بالعودة إلى السيدة إما ستاي. سيدة إما، كان السؤال لحضرتك يتحدث عن هل العراق وصل مرحلة الانهيار مثل ما كان عنوان الكتاب، وخلال التجربة اللي خضتيها في العراق مع السيد بطريوس، هل كانت العلاقة واضحة بين القوى السياسية العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين المؤسسات العراقية والأمريكية، منها كانت علاقة آنية تجارية ليست ذات طابع استراتيجي؟ The strategic relation between the Iraqi and American institutions. Was it just a reaction, this relation that was from the beginning of the fall or the topple of the regime, or does it have a strategic view and plan? Thank you for the question, Mustafa. I think Iraq today is much stronger than it was in the past. So the state institutions have been rebuilt to a degree. So if you look back at 2003, when the US collapsed the state by dissolving the Ba'ath Party and dismissing all the security institutions, the state today has been reconstituted to a large degree. سيدة إما، يعني بما أنه الإجابة كانت مختصرة. I think this is a very brief response. So you asked about the relationship between America and And that relationship has obviously been through many different phases. There was a time when Iraq was the most important foreign policy issue for America, but that today is no longer true. America has
much greater concerns today in the world, namely the rise of China and what is happening in Ukraine with Russia's invasion of that country. مشكلة أو خلل تقني ممكن نرجع له في وقت لاحق. شكرا سيدة أما. Do you hear me well, Miss Emma? سيدنا براسي الكاظمي، السؤال موجه لحضرتك. عملت على مشاريع كثيرة بعد عام 2003 وكنت جزء أو مراقب لقوى المعارضة العراقية ما قبل 2003. هل ما كان قبل عام 2003 هل كانت هناك رؤية حقيقية للقوى السياسية العراقية اللي كانت في لندن، الولايات المتحدة، سوريا، إيران، لديها فكرة واضحة عما يجب أن تفعله بعد 2003 بعد الإطاحة بنظام صدام حسين؟ هل وضعت شروط؟ هل يعني كانت لديها آليات يمكن أن تعمل بها وعليها، أم فقط أرادت الإطاحة بنظام صدام حسين ومن ثم استلام الحكم دون تخطيط دون دراية بما سيحدث؟ شكرا على الدعوة وتحية للحضور الكرام. إجابة على سؤالك، بالطبع الموضوع ليس فقط أنه هناك هدف واحد. العفو، أكو هناك اشتباك يصير بين الترجمة وبين الكلام، فإذا أحد يقدر يأشر لي شو وقت راح تحكي من الستيج حتى أعرف أنه يفضل أن تستمر. الصوت واضح عند الجمهور هنا. إجابة على سؤالك، هو بالطبع كان أكو رؤية. هذه الرؤية مثلا تحددت في اجتماع سنة 92 في اجتماع صلاح الدين، وقبلها كان أكو اجتماع فيينا للمعارضة العراقية. في اجتماع صلاح الدين حضرت تقريبا كل أطراف المعارضة العراقية بشتى المنابت والأصول. كان الدعوة ممثل، الحزب الشيوعي ممثل، هذه الأحزاب الكلاسيكية، اليسار القومي، الليبراليين، الإسلاميين الآخرين بكل أطيافهم، وطبعا الأحزاب القومية الكردية والتركمانية والآشورية. واجتمعوا على شيء كان في وقتها فكرة ثورية، وهي مثلا فكرة الفدرالية. اليوم قد الموضوع يعني يسبب نوع من الامتعاض الفدرالية ومشاكل الإقليم مع المركز، ولكن في وقتها العبء التاريخ كان يدل بأن مثلا المشكلة الكردية هي مشكلة واكبت تأسيس الدولة العراقية وانضمام ولاية الموصل إلى العراق، وكيف ستتم رعاية حقوق العنصر الكردي، وهذا أدى إلى صراعات مريرة وحروب كاسرة بين المركز وبين الشعب الكردي. ولكن فكرة الفدرالية كانت كافية كي تطمئن الجانب الكردي لرؤية ما بعد صدام حسين، ما بعد نظام البعث، بأن هناك ستكون أطر جديدة ونفس جديد لدى المركز في التعامل مع القضية الكردية. فهذه مثلا من الرؤى التي كانت مهمة جدا. ولكن طبعا هناك عدة أمور تم الاتفاق عليها. شغلة الرؤية هي شغلة بسيطة، يعني الشغلة الغاية أصعب منها كانت موضوع آليات والطريقة إلى إسقاط نظام صدام حسين والانتصار على البعث، وهذا تحقق بالطريقة التي نعرفها اليوم. ولكن ما بعد 2003 أي رؤية كانت قد ستقدم عليها المعارضة العراقية اصطدمت بالتطبيق والرؤية التي كانت تأتي من مراكز قرار مختلفة في أمريكا لكيفية التعامل مع واقع ما بعد 2003، واقع ما بعد صدام. نعود لاحقا للمصطلح اللي ذكرته حضرتك، الاشتباك، وراح اسالك عنه في وقت لاحق. سيد غريغوري، بما انه حضرتك من المراقبين الجيدين والخبراء في ملف الشرق الاوسط
أيضا تخصص في سياسات They البيت don't hear me. They الأبيض. are not waving or saying anything. خلال عقدين من الزمن هل He ما said that زال العراق mechanisms and أولوية لدى the البيت الأبيض؟ overthrowing of هل the فعلا governments after يجلس 2003 has السيد collided بايدن أو with the different السيد decision-making ترامب أو centers in غيرهما Washington? ويفكرون بالعراق This is very كثيرا؟ هذا increased. السؤال يطرحه العراقيون كثيرا. القوى السياسية العراقية And now دائما ما تعتقد بأن العراق ما زال أولوية للولايات المتحدة Is الأمريكية. Iraq still a نريد أن priority نسمع with منك، هل decision-making فعلا centers العراق or أولوية؟ circles هل فعلا inside Washington? أمريكا ما زالت تريد أن Is America يعني still تسعى أو يعني تستمر في سعيها لتثبيت وترسيخ الديمقراطية في العراق أم أن لها أولويات strengthening أخرى؟ democracy inside Iraq after what we heard that they have also other major concerns in the world? Certainly. Thanks very Thank you much so for this much. opportunity. I think the whole question of America's role in strengthening democracy in Iraq is going to end up in disappointment, because I don't think that the United States has a very good idea, or perhaps to put it better, it has too many ideas about how to strengthen democracy in foreign countries. We saw that after 2003, when the United States occupation of Iraq pursued all sorts of different strategies and really wouldn't follow through with any of them in any consistent way, from direct rule to indirect rule to elections to trying to build up a bureaucracy but destroying some of the bases of governance in Iraq after it invaded. It was a very confused strategy. And in the end, I think it was a strategy aimed largely at an exit strategy, not a sustaining strategy. Now that the United States is not present in Iraq in the same massive way that it was after 2003, its ability to affect the course of political change in Iraq, the course of political events is much, much reduced. And I don't think that the United States government, and this goes across administrations, Republicans and Democrats, has an effective strategy for encouraging democracy. It's particularly difficult in Iraq, I think, because other foreign countries have a significant amount of influence in Iraq, and they have their own interests in how Iraqi politics is developing. And so I don't think that the United States has an effective strategy for the encouragement of democracy in Iraq. السؤال المتعلق، هل ما زال العراق أولوية في البيت الأبيض؟ So I come again to the last part of the question. Is Iraq still a priority inside the American politics? I think I'm willing to take that on, and then my colleagues, I think, can add in their thoughts. As Ms. Sky said earlier, and I think she was absolutely correct, the Biden administration has other priorities, both in terms of its geopolitical overall foreign policy strategy. I think Emma was absolutely right that the concentration on Ukraine and the war in Ukraine, and then on China and the challenge of the rise of China to American power in East Asia and in other parts of the world, including the Middle East, are the top priorities of this administration. Even within the Middle East itself, the priority is less, in the Biden administration right now, the priority is less Iraq and more about trying to bring about some kind of bargain between Saudi Arabia and Israel that would obviously include the United States making commitments to both sides and some movement on the Palestinian issue. That seems to be the area where the Biden administration is putting most of its time and effort in terms of its Middle East policy.
شكرا سيد غريغوري غاز. بالعودة إلى Thank you السيدة very much, Mr. Gregory مسكالي. Gaz, دائما ما for نحمل this نحن في answer. العراق القوى السياسية Back to Ms. العراقية، Emma, we نحمل always أنفسنا مسؤولية ما حدث بعد 2003، لكن لم نتطرق بصراحة أو لم نسمع ربما على الأقل نحن رأيا أمريكيا أو تجربة حقيقية مع القوات الأمريكية في العراق. ما هي الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية؟ ما هي المشكلات التي نتجت عن وضع يعني مشاكل اقتصادية، مشاكل بيئية، مشاكل سياسية، مشاكل أمنية، صراع كبير على كركوك، سيطرة لتنظيم إرهابي على ثلث مساحات العراق تقريبا. ما هي أخطاء أمريكا في العراق ما بعد 2003؟ Can you kindly specify or name those kind of faults that had those consequences in current Iraq? So I think there's a lot of blame on all sides for what happened in Iraq after 2003. And you've asked me to focus on the blames of what the US got wrong. I think the US fundamentally misunderstood Iraqi society, and it relied a lot on Iraqi exiles and people who've been living a long time outside Iraq to help shape its view of the country. And I think people really didn't understand the damage of decades of the Ba'ath Party and a decade of sanctions. They didn't understand the impact that that had had on Iraqi society. Now, there was this dream right at the beginning in 2003 of creating the new Iraq as a democratic state. And America looked to what it had done in Germany and Japan after World War II. And the leadership believed that you needed to put the new Iraq on new foundations. So you couldn't build a democratic state out of the Ba'ath Party. The Ba'ath Party had to be dissolved, and the new Iraq put on new foundations. So America went way beyond regime change and accidentally brought about state collapse. I don't think any country could have survived all its civil servants being dismissed and its security forces being dissolved. I don't think any place in the world could have survived that. And that level of insecurity. And you will remember those days after 2003 when there didn't seem to be anybody in charge and there was lots of looting and insecurity. And people formed gangs to protect themselves. The borders were not protected, so jihadis or anyone opposed to the American project in Iraq could come into the country very easily. And we saw Iraq descend into civil war. And the way the election system was designed meant that those parties that had been created in exile, that had their own militias, had, it favored, the system favored them. And I think conceiving of Iraq in terms of Sunni, Shia, Kurd exacerbated the differences in society rather than building on the identity of Iraqis. The attention was focused on sub-identities. And of course, has been well documented, there were some human rights abuses that were committed. Abu Ghraib, the torture in the prison, the mass detention of Iraqis for long periods without due process. So lots of things did go wrong. I think in 2007, 2008, with the Sahwa, the Sunni awakening, the surge of US forces, Iraq did stabilize, and all different groups were brought into the political process at that time. And I remember, as many of you will do, feeling that Iraq was at last on the path towards stability. And unfortunately, that all changed in 2010, when the 2010 election results weren't upheld. So that caused another
it caused ISIS taking over a third of Iraq, and again, instability. But I think what's important for an Iraqi audience to understand is the impact that the Iraq War had on America, its sense of itself, its willingness to promote democracy all around the world was very much changed by this war. It lost faith in itself, and all around the world, other countries lost faith in America. So its international legitimacy really declined. I think people will see the end of the American empire, the end of Pax Americana was brought about by its failures in Iraq to help rebuild Iraq after 2003. شكرا سيدة إما. أعطيناها وقت هواي لأنهي بالسؤال الأول. Thank you, Ms. Emma. I hope that we gave you enough time سيد to نبراس الكاظمي، compensate هل the first العلاقة بين loss of الولايات time. المتحدة الأمريكية And now we go والعراق back to هي فقط تحتاج our إلى question. اتفاقية الإطار الاستراتيجي Is the strategic أم أن هناك agreement that has قضايا been أو made مسائل between the Iraqi and the أو American رؤية side, واضحة does it set لدى this? العراق يمكن أن تحققها أمريكا؟ Both sides يعني العالم have يعرف a ماذا clear يريد من vision العراق، of لكن what هل it يعرف wants العراق or where it ماذا is يريد من heading? الولايات المتحدة الأمريكية؟ What does دائما Iraq نكتفي want in بزيارات this context from لرؤساء the الحكومات رؤساء American الجمهورية إلى البيت policy? الأبيض، لكن What do we ما want زالت from الأشياء the مثل ما هي، يعني لا White يوجد House? هناك نمو، لا يوجد هناك تطور. But دائما we see ما that is it يعني stagnant يشتم now? بصدق الناس Is it الديمقراطية developing لأنها within this context? أوصلتهم إلى هذا الحال. لا يعني أن الديمقراطية سيئة أو أن هناك لكن عملية تطبيق الديمقراطية، عملية دفاع أمريكا عن الديمقراطية، هل كانت عملية حقيقية يراد للعراق أن يكون ديمقراطيا أم لا؟ فقط ملاحظة أتمنى بطلب من التقنيين أن تكون إجابة حضرتك باللغة الإنجليزية، يعني منعا لأي خلل تقني. I feel that what Ms. Sky was saying was very clear, but it still maybe hasn't really become very clear to you or the audience, is that really Iraq is not something that's being discussed in America anymore. It is far, far down the priority list, as Dr. Gauze also made clear. This idea that there's a strategic agreement, I think, is a very misleading title, a strategic agreement. I think it was definitely not something that was ratified by Congress. It was, I think, signed at the level of an ambassador on the American side. It's not what people in Baghdad assume it to be, which is an intertwining of the destiny of Iraq and America, and the consideration of Iraq as a pivotal strategic ally of the United States on the global scene, in the Middle East, but also on the global scene. For example, a strategic alliance such as America has with Israel and even with Turkey or with Saudi Arabia. Iraq is very, very far from that. And the way to understand that is, for example, your follow-up question is, what should Iraqis expect from America? They should expect nothing, zero at this stage, because on the American side, Iraq has become a very loaded word, a word around which a narrative has solidified, a narrative of failure, of disillusionment, of dejection. As Ms. Sky said, America lost faith in itself and the end of Pax Americana. It's just Iraq has become a very bad story to tell in America, and nobody wants to hear it. Of course, that narrative is deeply, deeply flawed. And it exists now as the established narrative
about what happened, and there's a list. The Americans shouldn't have done this, shouldn't have done that. The Iraqi opposition is to blame for this and that. We shouldn't have looked at these sub-identities and addressed them. There's a lot of that going on, and that narrative doesn't give any space anymore for considering the question, okay, what happens next? What happens to Iraq next? What is Iraq's role? Iraq is still a strategic piece of real estate in the region. It has a dynamic population still. It has enormous resources. I am of the opinion that it's not the end of the story. There's still a lot of things happening around Iraq, with Iran, with Turkey, with Saudi Arabia, and even a little further off with Israel, which is, you can't build a vision for what you want out of the region without addressing what's going to happen with Iraq. But the answer, and just to echo my colleagues, is that nobody's paying attention, even though there's a lot of nostalgia, one would suppose, amongst the current players in deciding American policy. For example, President Biden himself. President Biden was involved with the conversation about Iraq since he was at the Senate. The center piece of his election campaign when he ran for president in 2006, when he began, was talking about separating the various parts of Iraq so that they can have some breathing space. Some people understood it as a dismemberment of Iraq. And then during the Obama administration, he was the point person handling the Iraq file. He was the person who was on the call with Maliki every other day. You have a lot of people, for example, like Brett McGurk, whose whole career was based on Iraq, and now he handles Middle East policy at the White House. And you have a lot of these characters who were deeply involved with the story of America and Iraq. And despite that, none of them wants to have anything to do with Iraq. So that should tell you something about where we're at. Iraqis should have very low expectations of what the Americans can provide, because American interest is close to zero. Thank you. دكتور علي الرفيعي، يعني واضح من كلام دكتور علي الرفيعي is very evident from Mr. Nibras. And this is at least what I have understood, that Iraq is not a priority anymore, and it is a more nostalgic event, a piece of conversation than a political or استراتيجيا، بلد بمؤسسات، بلد بقوى سياسية عارفة شنو تسوي على الأرض. هل فهمت القوى السياسية ووعد إلى ما يحدث في البلد الذي احتل العراق، في البلد الذي تعول عليه أغلب القوى السياسية العراقية، أم أنها ما زالت في يعني تحلم بشكل وردي وتتمنى تدخل دعم أي شيء من الولايات المتحدة الأمريكية؟ implemented or realized by the American side. يقصد الآخرين، يقصد الولايات المتحدة. يعني Who are the others? Who are the others that Mr. Nibras was saying? Do you mean the political forces in Iraq? Are you addressing the politicians in Iraq, Mr. Nibras? Or is it the public? ما قاله، يعني ما أعرف، يعني يقصد الولايات المتحدة. طبيعي هذا الواقع. Are you talking about the White House themselves? Of course. السيدة إيما سكاي قدمت في العرض يعني حقيقة واقعي. Ms. Emma Sky gave us a very realistic answer and a scenario about before the topple, within the topple, and afterwards. This scene was very realistic by her. And the course of the conversation is not becoming very easy now.
هم يحلمون يعني يتوقعون انه Of course, there are dreams and expectations. رضا واستجابة من الدول الأخرى. لا طبعا. The expectations that they are expecting تشعباته الواضح بعدم policies, I don't think it's being achieved anymore. الطرف الآخر لا يثق، ليسوا محل ثقة. الانعكاس الواقع يعني المفروض السياسات تعتمد على الواقع الاجتماعي. All the policies should be built upon realities, not only upon expectations, being from the United States of America, other major forces in the world. All those politics or policies that have been set should have been built on the realistic, on-ground findings from the Iraqi streets. But they have intentions to weaken the policy making in Iraq by strengthening the multilateral political presentations through the Iraqi parties in Iraq. What is the concern of those parties? Even the law of the political parties in Iraq is always built upon the fundings, always built on memberships. From 2015 till now, they have not also addressed this issue of funding those parties. When legally there is always issuance of new parties, but they are not supporting those parties, in spite that you have a multi-partisan approach in Iraq. And they don't even have the will or the desire to have new, real parties emerging inside Iraq that are reflecting the landscape of the Iraqi society. And I think this is weakening. Weakening this kind of democratic direction inside the country. Even when we go back to the demonstrations that were, I feel that it was a great demonstration that happened in the Iraq, but it was simultaneous, and it started with simultaneous without political forces backing them. سنعود إلى تسليم وهل حققت ما خرجت إليه، وهل الذين يقولون إنهم يمثلون تشرين هل فعلا هم يدافعون عن تشرين، وهل أسسوا أحزابا حقيقية؟ سنعود في سؤال لاحق. السيد غريغوري يعني هناك يعني لوم على العراقيين، على العراق عفوا، على القوى السياسية العراقية، على الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لكن ألا تعتقد بأن عدم الفهم الأمريكي قد يكون مثل ما يصفه باحثون ومختصون للعراق، لطبيعة الإنسان العراقي، للقوى السياسية التي كانت بعد 2003 وتسنمت زمام الأمور، هو السبب فيما وصلنا إليه الآن؟ ولماذا يعني تمكنت أن تجيب على هذا السؤال، لماذا لم يعد العراق من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية؟ And why is Iraq no more a priority within the Iraqi, American concern? I think that this is not unusual. The misunderstandings between the political actors and the political parties in Iraq about the United States. For very understandable reasons, people believe that their country, whatever country they're living in, is centrally important because it's centrally important to them. And if it's important to them, it must be important to the rest of them. And particularly in Iraq, which was the center of American foreign policy concerns and efforts and the time of American foreign policy makers for a decade or more after the invasion of 2003.
I think that the political actors in Iraq, to some extent, got very comfortable with the idea that the United States was giving them a lot of attention and to some extent resources, and that the United States could be used as a balancer against other parties, both within Iraq. You could use the United States to balance against your political rivals in Iraq. And also you could use the United States to balance against Iran and other foreign players who were trying to influence the politics of Iraq. And that became a very important part of the political strategies of many Iraqi political parties and political factions. But I think that the reality now, as Ustaz Nibras and Ms. Sky have said, is that the United States is not devoting that amount of effort and those resources and that attention anymore. And thus, it's not going to be able to play that kind of role that many Iraqi parties had anticipated and had gotten used to America playing in Iraqi politics. And I think it's really hard to understand that and to internalize that change in terms of the way the Iraqi parties play in to their political rivalries with each other. But let me also make another point, if I could, very briefly. I think one of the characteristics of Iraqi politics in the post-invasion period is that extremely important political forces are outside of the political process, or outside of the democratic process. They're outside of the parliamentary process. When we see the party of Sayyid Muqtada al-Sadr, the largest group after the last election in the Iraqi parliament, leave the parliament, I think that that's indicative of a weakness in the parliamentary system. As Dr. Ali said, the October 2019 demonstrations, extremely important manifestations of public opinion in Iraq, are not, the feelings that led to those demonstrations were not represented in the political sphere of the most recent election. And I think that this is not something unique to Iraq. It's a problem in many democratic societies when you have important political forces that are outside of the parliamentary context. It's very difficult to have stable democratic governance. جاوز سيدة إما عندما كنت حضرتك مع يعني في العراق ومع القوات الأمريكية ومع سيد بطريوس، أمريكا كيف كانت تفكر؟ هل كانت تريد عراقا مستقرا أم عراقا قويا؟ لأننا نعتقد بأن الجميع، إيران، أمريكا، الدول المحيطة بنا، الدول ذات المصالح الكبيرة في العراق، تريد عراقا مستقرا لكنها لا تريد عراقا قويا. هل هذا فعلا ما كانت تريده الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك؟ Let us be very honest here. Was that the vision at that time, or the aspiration? I think the vision was to have a stable Iraq, and it was believed that democracy would make Iraq stable. That was the vision, and the vision was of a strong Iraq that would not be intimidated by its neighbors. So America, I think, genuinely and honestly really wanted Iraq to be a strong democratic country. You know, I stopped working in Iraq in 2010, and that's quite a long time ago now. I think the things we didn't see then was the extent of corruption, that this system that we had established turned Iraq into a kleptocracy, a government of thieves. So when you have so much of the economy dependent on oil, it's very easy for a country to suffer from the oil curse, the resource curse. And I think that's what's happened to Iraq. I think the other thing that we didn't think about was the environment.
Now, I say this because we were so focused on security, and so we weren't paying attention to the rising corruption, and we certainly weren't paying attention to the environment. I was back in Iraq a few months ago, and it really struck me. You listen to all the politics, you listen to everyone talking politics, but when you look at the temperatures in Iraq, look across large parts of Iraq, not only in Basra, but it's over 50 degrees hot in summer. The river Tigris is getting lower and lower and lower, and by 2040 won't even go down to Basra. So it's not just climate change that is having this big impact on Iraq, it's poor management of the natural resources, poor water management. And in terms of diplomacy, Iraq needs to have agreements with Turkey about the dams and Iran to stop the diverting of Iraq's water. And I think this issue is really important because Iraq is going to become increasingly uninhabitable because it's turning more and more to desert and the country is getting hotter and hotter. And this should be the priority of politicians, of government, of civil society, of the Iraqi people. We've seen in recent days what's happened in Morocco, what's happened in Libya. You can see how climate change is causing disasters. And in places where buildings are not built to proper standards, when water is not conserved and not managed properly, it's going to be really affecting different countries. And Iraq, according to the UN, is one of the most affected by climate change. العراق من الأكثر الدول الخمسة الأولى تضرراً بسبب التغيرات المناخية وفقاً للأمم المتحدة. Impacted or vulnerable states to the climate راح ناخذ change. بس الأسئلة نكمل. We would like to take some questions first. دكتور علي، يقال إن تشرين هي الحدث الأبرز بعد 2003، يعني حتى غطت على سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من العراق. لكن تشرين هل فعلا حققت أهدافها اللي طلعت من أجلها؟ هل الذين وصلوا إلى مجلس النواب والقوى التي انبثقت عن تشرين هي فعلا قوى تفكر بالطريقة السياسية المؤسساتية؟ لأننا دائما ما نتهم القوى التقليدية الحالية بأنهم كانوا في المعارضة وعندما وصلوا إلى السلطة ما زالوا يفكرون بآليات وبعقل المعارضة. هل القوى التشرينية حققت أهداف تشرين؟ opponent parties inside the parliament. يعني قبل المتحدثين أنه تشرين هي As I mentioned a little bit before that it was a demonstration and it was an awakening in the Iraqi reality. Especially that the ones who had adopted this demonstration were all from the young generation. The demonstrators were all from the youth demonstration, and it was the students who were leading the demonstrations, and everybody took a step backward, respecting this kind of awakening and this demonstration that was very stimulus. And it was على ما تفضلت به، لكن هل حققت أهداف القوى التي انبثقت عنها؟ of the miseries of the young generation inside Iraq with unemployment, the poverty levels, the educational situation, and that this political administration that is governing Iraq now is not addressing any of the demonstrators or any of the Iraqis' needs. لا تستحق يعني أو غير قادرة. طيب ليش يشاركون؟ And they are incapable of managing Iraq. So it was a very clear call that this administration and this political process needs to take a turn and needs to have a new path.
So they started to arrange themselves within blocks, within gatherings, within emerging parties, but they had no leadership. And this was the weak point of the whole event. And then when the elections erupted or came on course, they actually did get some seats inside the parliament, and they wanted to reflect what the Iraqi street was asking for and demanding, and they had the Iraqi street support. But the thing is that they did not unify their forces when they reached the parliament. They had different directions, and unfortunately this is the reality of what happened after the demonstrations were oppressed in Iraq. لا مو سؤال الجمهور، السيد قاوس والسيد We want to take a couple of بدقيقة. سيد قاوس، Mr. Gus, يعني العراق please. بعد 20 سنة انتهت هذه 20 سنة وانتهت تداعي ربما ما حدث فيها، لكن هناك تداعيات ستستمر. هل العالم قادر على أن يقرأ مستقبل العراق إن لم يتمكن العراقيون من قراءته؟ هل هناك أيضا ممكن أن نرى دعما، تدخلا، رؤية واضحة على الأقل تساعد العراقيين لتجاوز تداعيات ما حدث خلال العقدين الماضيين؟ باختصار Forecasting the future of Iraq in 1 minute is a task that no one will be able to accomplish, but I will try in 45 seconds. I have always thought that a much more important element in a country's future than democracy is good governance. Democracy can be built on good governance, but bad governance, even in a democracy, will lead to very bad results. I think that Ms. Sky emphasized the issue of corruption. I think that the necessity of rebuilding the Iraqi state, which was destroyed, consciously destroyed by the American invasion and the American occupation, is a difficult task, but rebuilding a state that can supply services to its population, that can assure the security of its population, and that can police its own borders is a difficult task, but that is the most important task in front of Iraq. To the extent that that can be done, Iraq can reclaim its place as a major player in the politics of the Middle East region and an important country, a middle power on the world stage. سيد نبراس الكاظمي، هل تحتاج المرحلة اللي مضت إلى توثيق؟ وهل المؤسسات التي رفعت شعار التوثيق ما بعد 2003، لا أقصد المنظمات الحكومية، المؤسسات التي كانت تريد أن توثق أحداث ما بعد 2003 تمكنت من ذلك؟ أم هناك مشاريع جديدة قد تطرح؟ Washington, did your projects have the capacity to actually document this era? Unless there's some sort of consensus about a narrative, about how did things happen, how did things come to be, how did things emerge, where are we, where are things going, it's very difficult to have a social compact when everybody has a very, very different and conflicting version of the past and the present. What our project hopes to do is provide access to a multiplicities of narratives that I believe should be present, should be known, should be thought about, should be considered, because the existing narrative is, I believe, simplistic and unworkable about what happened before 2003 and what happened after 2003. When it comes to America's relationship with Iraq and Iraq's relationship with America, this entanglement
both sides had very difficulty hearing each other over this intense entanglement that lasted a period of 40 years, a generation, really from 1980 till 2020, where seemingly the destinies of both countries really got enmeshed. And the memory of both sides now, as they pull apart, feels confused and garbled. So what our project hopes to do is to document, to speak to people who were involved in those decisions from both sides, to provide it for an Iraqi and an American audience, and hopefully as they do a revision of these questions, they will feel more confident that they have arrived at some form of clarity, kind of clarity that is necessary to move beyond this past. شكرا سيد نبراس، آسف إذا قاطعت حضرتك. طيب إدارة بوينت كم سؤال؟ تمام، نبدأ من السيد دولفان برواري لأن We have a question from Dolovan Barwari. أنا دولفان برواري صحفي ومحامي. سؤالي موجه للسيدة إيمي. هي ذكرت في سياق كلامها عن استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، وجاءت بمثالين ما حدث في ألمانيا واليابان. السؤال: هل فعلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت احتلال العراق جاءت بتجربة مضى عليها 60 عاما، تجربة ألمانيا، وطبقتها في العراق بعد 60 عاما؟ وهل فعليا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية إنهم هم الذين قاموا ببناء ألمانيا بعد أن دمروها في الحرب العالمية الثانية؟ شكرا. built the foundations of now the Germany of today? Thank you for that question. I think even today there are different versions of what was envisaged for Iraq after 2003. There were those in the US administration who just wanted to invade, overthrow Saddam, and put someone like Ahmed Chalabi in charge and leave. So you had a group that really did not want to occupy Iraq. And then there was another group that believed there was nobody to hand over to. Ahmed Chalabi and other Iraqi leaders weren't very popular inside Iraq. Saddam had made sure that there weren't powerful, potential rivals to himself. So it really wasn't clear what to do. So you saw America initially appointed Jay Garner, and he was much more of the mind, put Iraqis in charge and get out. Then when Iraqis were not obvious which leaders to be put in charge, then Ambassador Bremer was appointed to lead a process which was direct occupation, the Coalition Provisional Authority, which aimed to build up the capacity of Iraqi institutions and hold elections then to put Iraqis in charge. And so you had different people looking for different historical analogies. And to go along this nation-building path, people look back to the experiences of Germany and Japan and said, America did it before, America can do it again. So there were different versions. I'm afraid I have to leave you now because I have to go and catch a train, but it has been a real great privilege to be with you here today. So thank you very much. شكرا، نتمنى لك رحلة سعيدة. We wish you a very safe journey, Miss Emma, and thank you so much for being with us today. Thank you. كم من دماء الشباب روت ترابك يا عراق. ألف رحمة على روح شهداء تشكين وشهداء متظاهرين في إقليم كردستان وشهداء العراق. سؤالي للأستاذ علي الرفيعي. أولا، أنا كنت في واشنطن قبل أشهر، حصلت على جائزة مدافع عن حقوق الإنسان. أحد موظفي أو متسمي وزارة الخارجية الأمريكية سألني سؤال
فهذا سؤال أنا أسأله لسيادتك. قال كل المعارضة العراقية كردا وعربا شيعيا وسنيا كلهم قبل اتحاد نظام صدام لديهم مطلب واحد وهو إسقاط النظام. لماذا يقولون لنا غزو العراق أو احتلال العراق؟ لماذا يسمون تحرير العراق؟ هذا سؤالي إلى جنابك. وسؤالي إلى لماذا جو بايدن رئيس بايدن عندما كان رئيس العلاقات الخارجية في أمريكا في مجلس الشيوخ قال نحن ندمانين على اتحاد نظام صدام في 2009؟ لماذا هذا التصريح؟ هذا السؤال إلى الأستاذ غوث. شكرا. So you see, these are two sides of the story that the speaker has شكرا للأخ السائل. يعني لماذا يعني المعارضة كانت تطالب بإسقاط صدام؟ لماذا بعد ما دخلت القوات الأمريكية نسميه دخول القوات احتلال وغزو؟ هم الأمريكان يا أخي الكريم ذهبوا إلى مجلس الأمن وصدروا قرار باسم الاحتلال. نفس الأمريكان قرار الذي فاجأ ما ذكرت في بداية كلامي انه البعض يعني بعض من وجوه القيادات المعارضة والمرحوم باللسان سامح احمد شلبي انه فاجأنا بالقرار الذي صدر من مجلس الامن باحتلال العراق. لم يكن الاتفاق ويا الامريكان ان تاتي القوات الامريكيه لاحتلال العراق، اسقاط النظام والباقي تستلم العراقيين يستلمون اداره البلد، تشكيل حكومه. هذا كان الاتفاق الذي كان نقلا عن سامع عن لسان المرحوم محمد الشلبي. فالاحتلال التسميه جاءت بقرار اممي صادر من مجلس الامن، هو الذي قال احتلال وانطى الشرعيه للاحتلال وجبريمر باسم قرار مجلس الأمن، وما حصل هذا بقرار أممي. شكرا. تسمعوني صح؟ مرحبا. نوف عاصي ناشطة. يمكن مسكاي راحت، كنت أتمنى أنه أختلف وياها أنه أمريكا مو مفهمة الكلتشر أو ثقافة العراق، هي مفهمة مبدأ أنه الديمقراطية لا تعطى لمن لا يسأل عنها. هذا الفرق. بس السؤال اللي احنا نقوله أنه أمريكا تقول أنه هي نادمة حاليا على اللي عملته بالعراق، وإذا راح نرجع بالتاريخ هي نادمة على كوريا ونادمة على فيتنام ونادمة على أفغانستان ونتعجب نشوفها. حاليا نقول ان احنا انسحبنا او هم انسحبوا عسكريا وما لهم اي تدخل، والعراق مو ضمن اولوياتهم. هل الانسحاب العسكري انتخابات فقط لانتخاباتهم ام لان احنا نشوف سياسيا؟ لمن موجه السؤال؟ مستر قص. هل سياسيا لان احنا نشوف حاليا العراق دا يدخل بضمن سياسات امريكا اللي بيصير مع روسيا، اللي بيصير حاليا مع بيانات بايدن مع الأسد حول الأسد. هل إنه إحنا عسكريا هم انسحبوا ونادمين على التدخل العسكري لو بشكل عام كبوليسي؟ Do you regret your militant interference inside Iraq or is it just politics? السيد غوث. Everything is politics. I personally was opposed to the American invasion of Iraq in 2003. I didn't think it was a good idea. And I think that what's happened subsequent to the invasion and the numerous mistakes made by the United States during the occupation of Iraq just reinforces my belief that it was a bad idea for the United States to do this. Now, that being said, I do think that at this point, 20 years after the invasion, the effects of the invasion are, of course, extremely important in understanding the situation that Iraq is in. But also there is, I think, we are required to look inside Iraq itself as well to understand the current political situation, the difficulty in achieving governance that would improve the state of the country. I think that the divisions reflected in the last election in Iraq are real and difficult to overcome. The issue of federalism in Iraq is a persistent one that is not completely solved. The role not just of the United States, but of Iran and other foreign powers
attempting to achieve their own interests in Iraq is something that is continued since 2003 and serves the interest of some of the political actors within Iraq, which is why these interventions continue to be important. And so I think that as fundamental as the American invasion was in creating many of the problems that Iraq faces right now, we also have to acknowledge that 20 years after the invasion, that there are also problems within Iraq that need to be addressed. تفضل استاذ علي. السؤال هو الشباب في عام 2019 يعني خرجوا في ميدان التحرير وبعد ذلك في محافظة الناصرية. السبب الرئيسي خروجهم هو الفساد، وبعد الحكومة الثانية اللي اجت حكومة الكاظمي والحكومة الحالية هي نفس السياسات السابقة من أول حكومة جرى تأسيسها بعد مجلس السؤال أوكي. الولايات المتحدة الأمريكية كنا نعرف أعتقد عندها نفوذ قوي في العراق. متى تستخدم هذا النفوذ ضد الفساد؟ كأن تكون عقوبات أو ترسل مبعوثين من البيت الأبيض، هي هاي الطريقة اللي تتعامل مع بلدان الشرق الأوسط. شكرا جزيلا. سيدة المترجمة يا ريت بس للمتحدث باختصار بعد إذنك لو هي. Does America have the power to mitigate corruption in Iraq? I think the short answer to that question is no. I think that the United States in the first years of the occupation did have the power to construct a system that would make it more difficult for corruption to occur, that would strengthen the judiciary as a block to corruption in the political process. But I don't think that the United States has that kind of power in the Iraqi political system anymore. Corruption is not something unique to the Iraqi political system. It's not something unique to states that have quite a bit of oil resources and oil money coming in. But I do think that the political economy of being a major oil producer, where enormous amounts of money come directly into the government without passing through society in any way, does make corruption easier to accomplish for political actors who simply want to enrich themselves through politics. And I think that it's difficult for oil exporting countries to get a handle on this, but without a doubt, the key to addressing it is having strong judicial processes, a strong court system that can bring to justice those political leaders, even very powerful political leaders who engage in corruption. This is extremely difficult to do, but I think that it is the solution that countries, oil exporting countries that have been able to avoid or at least limit this problem of corruption, it's what they have relied on to do that. دكتور نبراس قبل الختام هل يمكن أن ننقل ذات السؤال إلى حضرتك؟ The same question is directed to Mr. Nabras. راح أجاوب بالعربي على موضوع الفساد. موضوع الفساد يعني مثل ما تفضل الدكتور جوز، يعني أتصور الولايات المتحدة عندها هواي آليات تقدر تتصرف من خلالها، مثلا فيما يخص مزاد الدولار. أخيرا ولو متأخرة جدا، يعني هذا الموضوع بدأ يثار قبل حوالي 8 سنوات 9 سنوات. بال 2015 بدأ ياخذ مدى التحقيقي من الجانب العراقي، ولكن هسه بدأت الولايات المتحدة ممثلة بالخزينة الأمريكية والفدرال ريزيرف أنه تتصرف وتحاول تحد من هذا الشيء، وهذا يعني شيء جيد.
نقول ولو متأخر شيء جيد، لأنه الكثير من ما مكن الفساد العراقي هو موضوع نقل الأموال ونقل الكاش وتبييضها، اللي هواية منه كان يصير من خلال مزاد العملة. ولكن هناك إذا واحد يراجع التاريخ هناك أخطاء تأسيسية في موضوع الفساد وتشريع العقاب تجاهه. يجوز أغلب الحضور يتذكرون أو ما أعرف يجوز ناسين أنه مثلا بال2004 كان اكو قضية فساد كبرى فيما يخص وزارة الدفاع العراقية وما يترتب عليه ذلك من عدم يعني تجهيز الجيش العراقي والقوات المسلحة العراقية والقوات الأمنية. بس بعد احنا بعد عندنا 30 ثانية بس. وصار يعني بعض الحركة وبعض الناس وبعض الكلام بالإعلام، ولكن ما انتهى أي واحد بالسجن وقتها إلا يجوز يعني عناصر كلش بسيطة من المعادلة من السرقة. فهذا يعني الفساد صار له شيء موجود 20 سنة، وكل جيل من الفاسدين دي يتطور شغلهم من ناحية الآليات اللي يستخدموها للسرقة ولإخفاء الأموال منذ 20 سنة يعني. فأعتقد الاعتماد على الأمريكان بهذا المفصل بالتحديد يعني النتائج راح تكون متواضعة من ناحية تحجيم الفساد ومن ناحية يعني معاقبة الضالعين به. شكرا للحضور، شكرا السيد الدكتور علي الرفيعي، شكرا للسيد نبراس الكاظمي، شكرا للسيد غريغوري جاوس، شكرا للسيدة إيما سكاي، ونتمنى تنقذوا الفكرة في هذه الجلسة. شكرا للمتحدثين وشكرا للسادة الحضور، ونتمنى أن تكون فقرات جلساتنا اليوم قد أفادت وأتمت. غدا تتمة مؤتمرنا وجلساته من بوينت العراق الخامس. شكرا لكم، شكرا للإصغاء، وإلى لقاء آخر ليوم غد من الساعة 9 حتى 3. أودعناكم. أكيد نشكر الجهود الخفية التي أقامت